To the northwest, where registration efforts are also underway. Let's go to SABC News reporter Seentleng Lehihi, who is standing by for us. Seentleng, good morning to you. I mean, some of the challenges, if you drive through some areas of the northwest, one of the major complaints that I've heard from residents in several areas there is the issues relating to road infrastructure, how the conditions of the roads have basically worsened. What are some of the other issues that you're hearing from residents this voter registration weekend that they'll perhaps be taking into account when we go to the elections in November? And what is top of their mind as they go to register to make their mark in a couple of months? Good morning to you, Chriselle, and our viewers. Indeed, Northwest seems to be the epicenter of failing service delivery provision in many areas here. You'll understand, as you mentioned, that road infrastructure, particularly in rural and farming areas, remains a hindrance to economic growth and the sustainability of many of these communities. We also know in areas such as Alabama, here in Mahikeng, some 15 kilometers in Sweden, we see sewage still remaining a major problem for many communities. Unresolved infections that families have to compound with, they continue to be there, and people are actually hoping that with them registering and ensuring that their vote is counted come the 4th of November, there will be significant change. We understand from the IEC that by and large in the province, the registration weekend has gone without major or significant incidents, apart, however, from an incident that occurred in Khanyesa, where public order police had to be called in after residents, tried violently to disrupt the voter registration process there. But now I find myself in Masutlhe too, a small village some 15 kilometers from Mahikeng. I've been actually baking and basking in smoke with this community. Many of them remained posted outside of the registration center, maintaining a stance to not participate in registrations at all. They say that, what has happened with the redemarcation of their ward and some sections of the community now being shifted from what is here, Ward 2, to another ward, Ward 6, has been done without proper consultation with them. Seeing with these gatherings and the community stance not to continue with registrations, we have seen quite a large contingent of police continue being posted here to keep an eye on the situation and hopefully protect those who have wish and intention to participate in the registration process and make sure that their vote is counted come the 4th of November. But I'm going to take this opportunity now to have a word come in from the community leader himself to explain to us why is it that they've taken this stance and what will be the consequence there. Ntate wa ka o re tlhaloseditse jalo gore o moeteledipele wa morahe re tlhalosetse jana jaaka morago o lega gore tota go reng le sa batle go tsaya karolo mo di registrationeng di ipakanyetsa ditlhopho. Re iphitlhela re sa tlhole re batla go tsaya dikarolo mo ditlhophong tlaleletso ka ntlha gore masepala wa rona o re tsetse tshwetso se community ba re latlhela ko Ward 6, which is ga re batle Ward 6, re batla go remaina mo Ward 2. Ha le re ba letsetswe tshwetso a ke re ga go dira dio tsa demarcation go na le dipuisano le community gore le bone batle ba tshwaele le tlo le itse gore go tle go nna le tshwetso ya gore ward ya lona e tla wela o bontlhambongwe ba ward ya lona e tla wela mo warding entsha. Go bua nnetela bodimense ga ise ba tsame batla mo go rona as a community le bogosi a boitse sepe batla gore bolela gore ba kgaogantse Ward 2, which is part engwe e sala mo Ward 2 engwe iswa Ward 6. Ha gona engagement e pekileng ya diriwang mabapi le seo. That's why re ipeletsa gore na re Ward 6. Lo a re gape kgang ke gore Ward 6 le yone e ka re e saletse morago mo ditirelong ha o e kopantsha o we compare le Ward 2. Re tlhalosetse jalo mo thebolong ya ditirelo. Ward 6 ha ena ditirelo gotlhelele bontsi jwa ditsokolo tsa Ward 6 ga di bereke batho ba Ward 6 ba tla ka go rona ditirelo ba di tsa ka go rona ba clinic ba e tsamaya ka kwano dikolo ba di tsamaya ka kwano. Ward 6 le baagi ba teng ba lela khosa gona ditirelo dipe tse di diragala mo Ward 6. So ya no ha re batle go iphitlhela le rona re le batswa setlhabelo ba Ward 6 re iphitlhela le rona re sna ditirelo. Ja no tota hela ka gore ra ditlhopong kana tlhopho ya motho ke one netehatsang gore go tsengwa motho o maleba o tla netehatsang ditlhokego tsa baagi tsa ditirelo di a fitlhelelwa. Jaanong ga le sa tlhope a mme ditlhokego tsa lona le tla di hitlhelela.
re decidile gore as community re decidile gore ha re tlhope le ka November ha gona ditlhopho dipe tse di tleng go iriwa mo sekolong sa rona because of tshwetso e ba e tshotseng ha ile gore ha go rena go nna le ditlhokego tsa rona di na go arabiwa go siame re tla leta 5 years e re ntse re sena mo councilor a rena bothata ha re old 6. You've heard it for yourself, the community of Masutlhe 2 here saying to us that they will not check their registrations in any manner. They intend not to participate in the upcoming November elections, and they remain steadfast in the fact that they are willing to go for another 5 years or this coming 5 years without a councillor representative.